students, you know what is chemical reaction and what is the rate of reaction. In this video, we shall consider how the rate of reaction depends upon concentration of reactants according to law of mass action. What is law of mass action? We shall consider here. You know what is mass and what is action, active mass. Active mass means concentration. Remember here, the mass which is active in any chemical reaction. कुठल्याही chemical reaction मध्ये जो reactantचा पार्ट हा ॲक्टिवली पार्ट घेतो, ॲक्टिवली तो त्या रिॲक्शन मध्ये भाग घेतो, त्याला आपण ॲक्टिव्ह मास म्हणतो आणि त्या ॲक्टिव्ह मासलाच कॉन्सन्ट्रेशन असंही म्हटलं जातं. And so we shall consider what is law of mass action. Suppose we have this reaction. Generally the reaction is represented A plus B gives products. So in this reaction, A and B are reactants. They react with each other to give products. According to law of mass action, the rate of reaction will depend upon the concentration of the reactants. Which are the reactants? A and B. And these are the two reactants, A and B. These are the two reactants. So how law of mass action can be mathematically expressed, or what is actual law of mass action? According to this law, the rate of any chemical reaction at any instant is directly proportional to the product of concentrations of the reactants. According to law of mass action, for any chemical reaction, the rate of reaction at any instant, कुठल्याही क्षणाला rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentrations of the reactants. हे मी तुम्हाला या रिॲक्शनसाठी लिहून सांगितलेलं आहे. बघा इथं या रिॲक्शनमध्ये ए आणि बी हे दोन रिॲक्टन्स आहेत. एचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण ए हा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये घेतला आणि त्यामुळं याचा अर्थ काय आहे, इट इज द मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए and B is also one of the reactant, and so this is the molar concentration of B. So rate of this reaction is directly proportional to the product of, म्हणजे या दोघांचा गुणाकार कुणाचा, molar concentration of A into molar concentration of B. So for any chemical reaction, the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentrations of the reactants. This is the statement for law of mass action. Now if you remove this proportionality sign, आपण जर हे proportionality sign remove केलं तर आपल्याला एक proportionality constant घ्यावा लागेल. And so rate is equal to K into concentration of A into concentration of B. This is the equation we can obtain. So rate is equal to K into concentration of A into concentration of B. Here K is proportionality constant and it is called as rate constant. या इक्वेशन मध्ये याला काय म्हणणार आहोत आपण, rate constant. Rate is equal to K into concentration of A into concentration of B, where K is proportionality constant. This is called as rate constant and this equation is called as rate equation. जे या रिॲक्शनसाठी या इक्वेशनला आपण काय म्हणणार आहोत, रेट इक्वेशन. कुठल्याही रिॲक्शनसाठी आपण रेट इक्वेशन सांगू शकतो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ॲक्शन. According to law of mass action, we have stated that rate of any reaction is directly proportional to product of molar concentrations of the reactants. Now here we have taken only 1 mole of A and 1 mole of B. That is the stoichiometric coefficient of A here is 1, stoichiometric coefficient of B is here 1. But if these values are different from 1, suppose we have taken here A moles of A and B moles of B. See here this reaction, small a number of moles of A plus small b number of moles of B. That is A moles of A reacts with B moles of B to give the products. Now for this reaction here, the rate expression or the equation for according to law of mass action, the rate equation can be represented as rate of reaction is directly proportional to concentration of A and it is raised to A.
into concentration of B raised to B. That is, here concentration of reactants raised to the power which is equal to the stoichiometric coefficient of this reactants in this balanced chemical equation. And so you can say that here this is the balanced chemical reaction. According to this law of mass action, rate of the reaction is directly proportional to concentration of A raised to A. What is A? A is the stoichiometric coefficient of this reactant A, and this reaction is balanced. Concentration of B raised to B, where B is the coefficient of B in this reaction, in this balanced reaction. And so rate is equal to K into concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Like this, you can change the statement for law of mass action. Here in very detail you can say, according to law of mass action, rate of chemical reaction is directly proportional to the product of concentrations of the reactants raised to the power which is equal to the stoichiometric coefficients of the reactants in a balanced chemical equation. लक्षात घ्या. आता इथं आपण थोडीशी ॲडिशन केली. हे समजलं की लक्षात ठेवायला सोपं आहे. कुठल्याही रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टन्सच्या मोलर कॉन्सन्ट्रेशनच्या गुणाकाराशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो. मग आता आपण काय केलं, ए आणि बी हे दोन रिॲक्टंट होते, पण पुढच्या इक्वेशनामध्ये आपण काय केलं, ह्या नंबर ऑफ मोल्स जे आहेत म्हणजेच हा कोइफिशियंट जो आहे तो एकपेक्षा वेगळा दाखवला. जनरलमध्ये आपण ए दाखवला आणि इथं बी, तर इथं काय होईल, हा ए टाइम्स ए म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए येईल अँड बी टाइम्स बी दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू बी. आणि म्हणून आपण स्टेटमेंट सांगताना काय म्हणतोय, द रेट ऑफ एनी रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ रिॲक्टन्स रेस टू द पॉवर which is equal to the stoichiometric coefficient of that reactant in a balanced chemical equation. Like this, you can express the law of mass action and the expression for rate equation for any chemical reaction. For example, suppose we shall take one example here. Suppose we have the reaction carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide. Now what is the rate equation for this reaction? According to law of mass action, rate of the reaction is equal to, now you can directly write rate of reaction, it is equal to K into concentration of C into concentration of O2. बघा आपण काय केलं, आता इथं आपण ए बी घेतलेलं जनरल. आता आपण इथं पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेतलं. इथं रिॲक्टन्स कोण आहेत, कार्बन आणि ऑक्सिजन हे दोन रिॲक्टन्स आहेत. मग या रिॲक्शनचा रेट हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल असणार कुणाशी, तर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी इंटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2. आता सी हा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहिला आणि म्हणून तो आपण वाचला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी अँड दिस इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2. And here we have to take the rate constant, that is K. So कुठल्याही रेट इक्वेशनला लिहिण्यासाठी आपण हा जे इथं कॉमन गोष्ट आहे ना, रेट इज इक्वल टू K इंटू आणि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी. सीचा इथं जो कोइफिशियंट आहे तो एक आहे आणि त्यामुळे तो आपण इथं लिहिलेला नाही आहे. अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 इथे सुद्धा तो एक आहे आणि त्यामुळं या रिॲक्शनसाठीचं रेट इक्वेशन आपल्याला काय मिळालं, रेट इज इक्वल टू K into concentration of C into concentration of O2. Like this, suppose we have this reaction, twice KClO3 gives twice KCl plus thrice O2. This is the chemical reaction. Twice KClO3 is equal to twice KCl plus thrice O2. You know that here potassium perchlorate, it decomposes to give oxygen gas. Now for this reaction, the expression for rate equation is rate for this reaction is equal to rate is equal to K into, हे कॉमन आलं. आता रिॲक्टंट कोण आहे इथं, KClO3 आहे, फक्त एकच रिॲक्टंट आहे
and so concentration of KClO3, and it will be raised to the power which is equal to 2. That is, for this reaction rate is equal to K, it is rate constant, into concentration of reactants. हा इथं एकच रिएक्टंट असल्यामुळे आपण एकच रिएक्टंट इथं दाखवणार. प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन म्हटलं एक असेल तर एक, दोन असतील दोघांचा प्रोडक्ट, तीन असतील तर तिघांचा प्रोडक्ट, आणि इथं KClO3 चा कोइफिशियंट काय आहे 2, आणि त्यामुळे ही पॉवर काय येईल 2. अँड सो फॉर दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K into concentration of KClO3 raised to 2. Like this, you can apply law of mass section for any chemical reaction and write down the expression for rate of that reaction.